হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক, আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে ফেসবুকে আপনি আপনার অ্যাডস ম্যানেজারে নতুন পেমেন্ট গেটওয়ে বা কার্ড অ্যাড করবেন। আপনাদের বলে রাখি যে ফেসবুকে আপনি যদি বুস্ট অথবা অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে একটা ক্রেডিট কার্ড অথবা মাস্টার কার্ড অথবা ডুয়াল কারেন্সি কার্ড লাগবে। তো চলুন আর বেশি কথা না বলে আমরা শুরু করি। আমরা আমাদের ম্যানেজারে চলে যাই। ম্যানেজার লিখলে হবে go to ads ম্যানেজার। আসলে আগেই আমার একটা কার্ড অ্যাড করা ছিল, কিন্তু কার্ডটি চুরি হয়ে যাওয়াতে আমি পরবর্তীতে নিজের একটা মাস্টার কার্ড অর্ডার করেছিলাম, সেটা আমার হাতে এসে পৌঁছাইছে। সেটা নিয়ে কাজ করব। অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিং এ যাবো। এখানে দেখেন পেমেন্ট সেটিং আছে, এখানে ক্লিক করব। আমরা আগের একটা কার্ড ছিল সেটাকে রিমুভ করে দেব। এখানে ডেবিট আর ক্রেডিট কার্ড, পেপ্যাল, অ্যাড ক্রেডিট আছে। আমরা আগে এটা রিমুভ করে দিই। এখানে একটা ইনফরমেশন আমরা নিয়ে রাখবো, সেটা আমাদের ট্যাক্স ইনফরমেশনের ব্যাপারটা আমরা একটু নিয়ে রাখি। আমরা এখন আমাদের আগের কার্ডটা রিমুভ করে দিব। আচ্ছা, আমরা এখন আরো একটা কার্ড অ্যাড করে নিই। কার্ড ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দিব। আমি আমার কার্ডটা দেখি। যেহেতু কার্ডটা আমার নামে, আমি ইনফরমেশন গুলো দিয়ে দিচ্ছি। কার্ড নাম্বারটা দিব। হচ্ছে MMYY, এটা হচ্ছে এক্সপায়ার ডেট, সেটা এখানে বসাবো। সিভিভি দিব। সিভিভিটা আপনারা আপনাদের কার্ডের পিছনে পাবেন 3 ডিজিটের একটা সংখ্যা। সেভ দিয়ে দিলাম। কার্ডটা ফেসবুক ভেরিফাই করতেছে। জি, আমার মাস্টার কার্ডটা সাকসেসফুলি ভেরিফাইড হয়ে গেছে। দেখেন
আগে যেহেতু আগে কার্ডটা চুরি হয়ে গেছে, আমি এটা ডিফল্ট থেকে বাদ দিয়ে আমার এই কার্ডটাকে ডিফল্ট করে দিই। ওকে, আপডেটেড। এখন আমি এটাকে রিমুভ করে দিতে পারি। হুম, এই কার্ডটা রিমুভ হয়ে গেছে যেহেতু এটা চুরি হয়ে গেছে, এবং এটা আমি অলরেডি ইউনিয়ন থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছি। ডান। ওকে। তো প্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আপনার পেমেন্ট গেটওয়েতে একটা কার্ড এড করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।